Disaster mitigation. Disaster mitigation refers to the lessening or limitation of the adverse impacts of hazards and related disasters. Disaster mitigation refers to the lessening or limitation of the adverse impacts of hazards and related disasters. Disaster mitigation refers to the lessening or limitation of the adverse impacts of hazards and related disasters. ഹസാർഡ്സും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അഡ്വേഴ്സ് ഇമ്പാക്ട്സിനെ ലെസൺ ചെയ്യുന്നതോ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ refers to the lessening or limitation of the adverse impacts of hazards and related disasters. The adverse impacts of hazards often cannot be prevented fully, but their scale or severity can be substantially lessened by various strategies and actions. Mitigation measures encompasses engineering techniques in hazard-resistant construction as well as improved environmental policies and public awareness. നമ്മൾ പറഞ്ഞു lessening or limitation of the adverse impacts of hazards and related disasters. അതിനെയാണ് disaster mitigation എന്ന് പറയുന്നത്. ഹസാർഡും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസാസ്റ്റേഴ്സും കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അഡ്വേഴ്സ് ഇമ്പാക്ട്സിനെ കുറയ്ക്കുന്നതോ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Even though disaster mitigation involves the lessening or limitation of the adverse impacts, we cannot fully prevent the impacts. The adverse impacts cannot be fully prevented. നമുക്കിത് കുറയ്ക്കാനേ പറ്റും, ഫുള്ളായിട്ട് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Adverse impacts cannot be fully prevented. ഇത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അഡ്വേഴ്സ് ഇമ്പാക്ട്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് സ്കെയിൽ ഓർ സിവിയറിറ്റി ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ലെസൻഡ്. ബട്ട് സ്കെയിൽ ഓർ സിവിയറിറ്റി, ആ ഇമ്പാക്ട്സിന്റെ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സിവിയറിറ്റി നമുക്ക് can be lessened by strategies and action, by various strategies and actions. പല പല സ്ട്രാറ്റജീസും ആക്ഷൻസും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഇമ്പാക്ട്സിന്റെ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിവിയറിറ്റി കുറയ്ക്കാം. So mitigation measures encompasses engineering techniques and hazard resistant construction. So ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്? മിറ്റിഗേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് engineering techniques, then hazard resistant construction, hazard resistant construction, and also improved environmental policies and public awareness. Improved environmental policies and public awareness. For disaster mitigation measures എന്തെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്? എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്, ഹസാർഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് എൻവയറൺമെന്റൽ പോളിസീസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് അവയർനെസ്. So disaster mitigation means lessening or limitation of the adverse impacts of hazards and related disasters. We know
these adverse impacts cannot be fully prevented, but we can lessen the scale of severity of these adverse impacts by various strategies and actions. So disaster mitigation measures encompasses engineering techniques in hazard resistant construction as well as improved environmental policies and public awareness. Improved environmental policies and public awareness. Now, next let us see what are the primary objectives of disaster mitigation. Primary objectives of disaster mitigation. Primary objectives of disaster mitigation. Disaster mitigation major objectives എന്തൊക്കെയാണ്? First is hazard likelihood reduction. Hazard likelihood. First one is hazard likelihood reduction. So this objective is only appropriate for a few natural hazards as it is not possible to reduce the occurrence of many hazards. Hazard likelihood reduction, അതായത് hazard ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയെ നമ്മൾ reduce ചെയ്യുക. അതാണ് hazard likelihood reduction കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So this objective is applicable to or applicable for a few natural hazards as it is not possible to reduce the occurrence of many hazards. നമുക്കറിയാം hazard എന്ന് പറയുന്നത് threat ആണ്. അപ്പോൾ hazardന്റെ likelihoodനെ reduce ചെയ്യാൻ തന്നെ hazard ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയെ കുറയ്ക്കാനാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ hazardsന്റെ occurrenceനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, reduce ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. It is not possible to reduce the occurrence of many hazards. Therefore, this objective is applicable only to a few natural hazards. It is applicable or appropriate for a few natural hazards. This is appropriate for a few natural hazards. So this objective is appropriate for a few natural hazards. വളരെ കുറച്ച് natural hazardsന് മാത്രം appropriate ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് hazard likelihood reduction. കാരണം എന്താ, പല hazardsന്റെയും നമുക്ക് occurrenceനെ reduce ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Example, the likelihood of flood occurrence can be reduced by mitigation measures such as sea defense walls. Sea defense walls provide ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു mitigation measure ആണ് ഫ്ലഡിന്റെ likelihoodനെ reduce ചെയ്യാനുള്ളത്. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം. അതായത് hazard likelihood reduction എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ചില natural hazardsന് മാത്രം appropriate ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. Now the next objective or the second objective is risk consequence reduction. Risk consequence reduction. This is a reduction in the impact of hazard via reduction in exposure or vulnerability. For risk consequence reduction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is reduction in impact of hazard. Reduction in the impact of hazard via reduction in exposure or vulnerability. Via reduction in exposure and or vulnerability. വൾനറബിലിറ്റിയോ എക്സ്പോഷറോ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഹസാർഡിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അതാണ് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ദാറ്റ് ഇസ് റിസ്ക് കോൺസിക്വൻസ് റിഡക്ഷൻ. It involves ensuring that population structures or other systems are able to withstand an event with
few negative consequences as possible. അതായത് ഈ പോപ്പുലേഷനെയോ സ്ട്രക്ചറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിസ്റ്റത്തിനെയാണോ ഈ ഹസാർഡിന്റെ ഇമ്പാക്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ആ ഇവന്റിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് വിത്ത് ഫ്യൂ നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസസ്. സോ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് population structure or systems to be able to withstand the event with few negative consequences. As possible. എത്രയും കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇവന്റിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾക്കോ സ്ട്രക്ചറിനോ സിസ്റ്റത്തിനോ കഴിയും അത് എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റിസ്ക് കോൺസിക്വൻസ് റിഡക്ഷൻ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു അൺലൈക്ലി ഇവന്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ആർക്കാണ് വരുന്നത്? പോപ്പുലേഷൻ, സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിനായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ, സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസസ് എത്രയും മിനിമം ആവോ ആ ഒരു രീതിയിൽ അഫക്ട് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ എൻഷുർ ചെയ്യാനാണ് റിസ്ക് കോൺസിക്വൻസ് റിഡക്ഷൻ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഹസാർഡ് via reduction in exposure or vulnerability. So primary objectives of disaster mitigation is first one hazard likelihood reduction and second one risk consequence reduction. അങ്ങനെയെങ്കിൽ in reducing both hazard likelihood and risk consequence the primary aim is to decrease risk of death and injury to the population and secondary aim എന്ന് പറയുന്നത് to decrease damage and economic losses inflicted on public sector infrastructure and to reduce private sector losses. So primary aim എന്ന് പറയുന്നത് decrease risk of death and injury, decrease risk of death and injury to population, then secondary aim എന്ന് പറയുന്നത് decrease damage and economic losses on public sector infrastructure, decrease damage and economic losses on public sector infrastructure, on public sector infrastructure and also to reduce private sector losses, to reduce private sector losses. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കൊണ്ടുള്ള എയിം എന്തെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് എയിം ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഫോർമോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് റിസ്ക് ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഇഞ്ചുറി ടു പോപ്പുലേഷൻ. പോപ്പുലേഷന്റെ ഡെത്തും ഇഞ്ചുറിയും കുറയ്ക്കുക, റിസ്ക് ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഇഞ്ചുറി ടു പോപ്പുലേഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി എയിം. ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എയിംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? സെക്കൻഡറി എയിംസിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ ഡാമേജും ഇക്കണോമിക് ലോസസും കുറയ്ക്കുക. പിന്നെ വരുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ലോസസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ദീസ് ആർ ദി എയിംസ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ. Primary aim is to decrease risk of death and injury to population, and secondary aims are to decrease damage and economic losses on public sector infrastructure and to reduce private sector losses.
Next is types of disaster mitigation measures. Types of disaster mitigation measures. What are the various types of disaster mitigation measures? First one, structural mitigation measures. First type is structural mitigation measures. This refers to any physical construction to reduce or avoid possible impact of hazards, which includes engineering measures and construction of hazard resistance and protective structures and infrastructure. So, structural mitigation measures refers to any physical construction. Any physical construction to reduce or avoid possible impact of hazards, to reduce or avoid possible impacts of hazards, which includes engineering measures. Engineering measures, construction of hazard resistant, then construction of hazard resistant and protective structures and infrastructure. So structural mitigation measures അതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. എന്തിനുള്ള ഫിസിക്കൽ? ഏതൊരു ഫിസിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? ടു റെഡ്യൂസ് ഓർ അവോയ്ഡ് പോസിബിൾ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഹസാർഡ്. ഹസാർഡ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പാക്ട്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയുള്ള എനി ഫിസിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ എന്തെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Engineering measures ഉണ്ട്, then construction of hazard resistant and protective structures and infrastructure. Now second type of disaster mitigation measure is non-structural mitigation measures. Non-structural mitigation non-structural mitigation measures. Non-structural mitigation measures. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം വരും? Refers to policies, awareness, knowledge development, public commitment and methods and operating practices. ഇതിൽ വരുന്നു policies, awareness, knowledge development, public commitment and methods, methods and operating practices. Methods and operating practices, including participatory mechanisms and provision of information. അതിനകത്ത് participatory mechanism അതുപോലെ തന്നെ
provision of information ഉണ്ട്. Provision of information which can reduce risk and related impacts. That can reduce risk and related impacts. റിസ്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പാക്ട്സിനെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോളിസീസ്, അവയർനെസ്, നോളജ് ഡെവലപ്മെന്റ്, പബ്ലിക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസസ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മെക്കാനിസം ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. അതാണ് നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സിൽ വരുന്നത്. നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും അല്ല, സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമല്ല, അല്ലാന്നുള്ളതാണ്. എന്തെല്ലാം വരും അതില്? പോളിസീസ്, അവയർനെസ്, നോളജ് ഡെവലപ്മെന്റ്, പബ്ലിക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോളിസീസ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മെക്കാനിസം ആൻഡ് provision of information which can reduce risk and its related impacts. So the two types of disaster mitigation measures are structural mitigation measures and non-structural mitigation measures.